In the year 2001, a temporary checkpoint was erected at Kalandia, following a terrorist bombing alert. One day, the first concrete blocks appeared, some sandbags, several soldiers, and the Israeli flag. My first time at Kalandia, I wept. This was in January 2002. For the first time, I was seeing, live, not in film, men, women, and children lining up to be inspected by a soldier in the freezing wind of Kalandia. The soldier was one of ours. Nora filmed me from behind, perhaps so my tears wouldn't show. And here I am again. With my little old stills camera, I am photographing what, 2 years after its erection as a temporary checkpoint, has become more and more permanent. Everything has changed. No more sentry post, no sandbags. Now there are lanes, signs. Even the bagel vendor is here. And the Israeli flag, still here. I joined the Checkpoint Watch Group, Mahsom Watch, after retiring. My friend Rina told me about a group of women who oppose the occupation and go out to the checkpoints around Jerusalem. Day in, day out, they monitor them, documenting and reporting what happens just minutes away from home. So everyone will know. As for me, I was looking for a way to help my country be one of justice, equality, honesty, and humility. I joined Mahsom Watch. In 2003, we got our first video camera, and I have been filming ever since. I film fences being put up, crossings built, sheds erected. There are no heroes in this film, no personal stories, just people crossing the checkpoint day in, day out. I film people going to work in East Jerusalem, patients on their way to get medical treatment in East Jerusalem, children going to school in East Jerusalem. For East Jerusalem is the hub of everyday life for West Bank residents. The Kalandia checkpoint separates Palestinians from Palestinians. מה הם חושבים עלינו, תגיד לי? הם עוד, לא, אין להם דעה קבועה. אתה חושב? כשהם עוברים כל יום את המחסום, אין להם דעה קבועה? הם לא מרגישים ככה.
While still new at the checkpoint, I was naive enough to think that regulations had some regularity about them. Very soon I realized that this is not so. Instructions change from day to day. Yesterday, 30-year-olds and up were allowed through. Today, only 40-year-olds and up. Children might be allowed to bypass the line one day. Other days, they are forced to line up inside like the others. You can read on another side. Every day I come here and I pass. Every day. So what happened today? I don't... A Palestinian preparing to go to work in the morning cannot know whether he will actually get there today. Winter in Kalandia. People are sick of hearing about Arabs suffering, horrible checkpoints and the horrendous occupation, say friends when they hear I am making a film about the Kalandia checkpoint. Tell us, why do you even go there? What do you feel standing at the checkpoint? Aren't you scared? How do you sleep at night? How can you stand at checkpoints for so many years? What do I feel standing at the checkpoint? שלוש שנים אתה תתפוס, אני אעמוד בתור. תתפוס, שאני אעמוד בתור. תתפוס לי ילדים שלי, אני אעמוד בתור. יאללה. אין לי משהו, בדקת אותי או עוד לא? תעודת זהות ישראלית, מס הכנסה נקי, מע"מ נקי, יאללה להתראות. صيحي وينه Four children have been shot to death at the Kalandia checkpoint over the years. The children threw stones, and the soldiers fired. And here again, children are throwing stones, and the army has reinforced its troops.
הופה. הופה, הוא מכוון. הוא מכוון. Most of the children have backed off, but one boy is obstinate. He doesn't give in. He actually approaches the fence. At last he ran off, and I was filled with relief. One of the checkpoint rules: only Israeli ID holders are allowed to cross the checkpoint by car. Everyone else walks, from taxis on the one side to taxis on the other side. A new, unfamiliar sound emerged from the checkpoint this morning. Approaching, I saw that new turnstiles had been added. The Palestinians call them al-ma'ata, chicken pluckers. ראיתם איך ילדים נשארים תקועים כאן בפנים? הוא הולך לפי הצל שלי. לקרוסלות אתה לא תצליח להסתיר. כמה זמן הוא יעמוד כלוא שם? עד שתצאו אותו. אוקיי, מצלמה סופרת את הזמן. בוא נראה אם תישאר קלדת עד שזה. Pointing my camera at those homebound towards Ramallah, I saw turnstiles there too. These people are not inspected, but they too have turnstiles to cross. תראי איך הם עוברים עם ה... I met Moran, a Palestinian from Ramallah. מה את חושבת על המחסומים? זה נורא קשה וכואב, אבל מבחינתי שאני עוברת בכל החיים במערב ירושלים, בשבילי יותר ביטחון. גם היהודי עצמו, אם הוא עולה לאוטובוס, שואלים אותו מה שלומך וזה, בודקים לפעמים תעודה אם הם חושדים בו. אז הוא
אבל הוא משתף פעולה, למה הוא יודע שזה עוזר. את יודעת, כל פעם שאמא שומעת הפיגוע, היא מתחילה להתקשר, אם אנחנו לא עונים באמצע העבודה, היא מתחילה לבכות כאילו אנחנו הלכנו בפיגוע. אז גם מתחשבים באמהות. אמא לא סתם גידלה את הילד ואת הבת שלה, שתאבד אותו ככה. זה לא מספיק. ביי מורן, תודה. I have been standing at the checkpoint for over 2 years. With time, my observation becomes more and more personal, closer and closer. These are no longer just faces passing by. I recognize them. They each have a family, children, worries and joys, and names unknown to me. I have often imagined myself a Palestinian, crammed inside this waiting line, looking at Mahsom watchers monitoring, writing, photographing, and leaving. What do they think of me, standing here watching them? Do I have the right to photograph them? This is my 3rd year at the checkpoint. Again, I am hearing new sounds. Bulldozers. A wall is being constructed and a new checkpoint alongside it. This wall is called, in Hebrew, the Jerusalem Enfolding Wall. Such a caressing name for separation. I can hardly imagine how a wall could be built along a main street, splitting a Palestinian neighborhood in two. It is as though an 8-meter wall were erected along Herzl Avenue in Jerusalem, and a checkpoint set up at the entry to my neighborhood of Bet Kerem. As a native of Jerusalem, I remember well the wall that separated us from the old city. As children, we would visit the Musrara neighborhood where it stood. Back then, this was the border. We would peek in the cracks and see normal people, normal children, vendors, a vegetable market, lots of cars. Normal life behind the wall. Will a wall close in on Jerusalem yet again? عبرتي مشام شلو روت عبرتي مشام موجة عالفوق هم يو عمدين فوق كان ريمي بين رخفي من عاوتي لو برحتي لا يترس أنا لا تفتا يا زيد على روش فأنا لك قلت لهم أنا مجيء لشام أنا رايح هذا مرة من البشت من فوق من اللي برحت لي تمون وتحين لفيلي ما كنت بيلي تجي على رجبا درخ عليها شانيرا تسيتي لريموتا درخ عليها شباب لي تتفنيت درس على لي زي تبنيت عليه 40 شيكل يعني كل يوم عشي 40 50 شيكل كل يوم شيلي انا خلق له تبنيت ازول بحنان ايفاني لك يعني ايش لي 5 دين لا ده ما متناقين بصوره بدون
למה לא נותנים למוכר הבייגלה לעבור? Often, when I would ask the soldiers why, their reply was, just because. I am working in Kubat Khalil and Karram. He said that I will go to Ramallah. I can't work. My duty start at 9 o'clock. So they said you can't pass. Why? Because I'm from Jenin. I'm from Jenin. That's it. I can't pass because I'm in Jenin. This morning, I learned a new word, bidul, fragmentation. A resident of the northern West Bank is denied entry to the central or southern West Bank. The specialists call this cantonization. I don't get the meaning. I only see people who want to get through and are not allowed to do so. What important meeting has just been called off? A doctor's appointment, a court session, or just some bank paperwork undone. Just like that, with a wave of the hand. The Palestinians keep asking me, what do we get out of your being here? What do you do for us? What am I doing here indeed? Clearing my own conscience? Sometimes they say, Sauri, Sauri, film this so everyone will see. And that is really all I can do. Document, film like crazy, fill dozens of tapes, hundreds of hours of footage. I cannot help. I feel helpless. ما عصيت انا يوم ما قبل مني عصيتك ما عصيت انا يا الله على هاي زي يوم ما عصيت انا تكيدوا لي وين ايش لعبوا والله يا قد لي نخلي بيتها اخشام I've seen many detainees at the checkpoint throughout my years here, seeking work even if they hold no entry permit to Jerusalem. They are caught, detained for punishment, and then released. Just like that. 2 hours detention used to be the maximum. Then it became 3, and even more. תגיד לי, יש שם בחור אזוק אחד, אתה יודע למה? יש כאן מה? אזוק. לא, אני משתדל לשבת שמה, ואני משתדל שיותר ויותר אנשים מכוחותינו, הזקנים, אלה שימיהם ספורים, יהיו כאן. לחבר'ה בני 18, הם רואים הכל, הם שחור לבן, מקבלים פקודות, וצריך גמישות כאן. תקשיב, הוא אמר שאני מסתובב. זה הבית. זה הבית. כשאתה לומד בבית שכל בני אדם שווים, הבעיה מתחילה שם, כבר לא עם הספר, הבעיה לא מתחילה בחינוך. גם בכיבוש, גם בתנ"ך כתוב, עזוב תעזוב את המגר אשר בשעה, אבל לא למדו את זה, כן? הרי כאן מתחילה הבעיה שאנחנו התבדנו את הקטעים הכי... לא אנחנו זה, אבל אנחנו אשמים.
אבל אנחנו אשמים. Today, I share great joy at the checkpoint. Newlyweds. The bride is from East Jerusalem, the groom from Ramallah. He cannot come to pick her up at her home as tradition would have it, for he has no permit. They meet at the checkpoint. Mazal Tov. Banksy is one of the best-known graffiti artists in the world. One of his works has lately been auctioned for a record price of £322,000 sterling. Now he is here, trying to raise public interest in the Israeli-Palestinian conflict. I read in the paper that Israel, for its part, intends to cover the Jerusalem separation wall with paint-repelling spray, so no graffiti will take. With or without Banksy, the wall is closing in on Jerusalem. And I go home after my shift, a 15-minute drive from the checkpoint, staring at the tree-shaded streets, flowering gardens, changing traffic lights. So near, yet so far. Off to my yoga class. No one stops me. Another winter in Kalandia. כמה סבל, כמה סבל. I am asked how I managed to sleep at night. A glass of red wine, perhaps two. When I first got to the new checkpoint, a bright new sign welcomed me. The hope of us all. The new checkpoint is now called Terminal.
Exiting the checkpoint, I was surprised to see the same group of youngsters I had filmed earlier still standing there with their faces to the wall. Now it was obvious. These are detainees. They went to seek work and were caught without permits. Excuse me, government, please, this is for women. Just for women. Bisun mama karate. Bisun mama karate. Bisun mama karate. Bisun mama karate. I crossed the new checkpoint from side to side. An entrance turnstile. Another turnstile at the inspection point. Another after the inspection, and yet another at the exit from the checkpoint. לא, במכשיר מההתחלה. תעברו במכשיר. תפתחי את זה. מה? תפתחי שתוכה. Through that door, the girl soldier ordered. I entered a tiny, windowless, totally dark cell, the dungeon. This is where those who look suspect are kept for further checks. Claustrophobic, I was already suffocating. Luckily, I had my cell phone and began to sound the alarm. Someone gave an order, and I was rescued. I came out pale and trembling. The soldiers outside were amused. אתם כולם ללכת, אין לכם מה לעשות, לא יפתח לכם. אני לא יפתח לך, לך למסלול אחר. כתוב פה, יש נשים ילדים ונשים. יש הבנה, הבנת? ילדים ונשים, רק ילדים ונשים. כתוב ב-45 מיליון. לא מעניין אותי מה כתוב, אני אומר לך, ילדים ונשים. לא סגור, סקר. אל תלחץ על הכפתור אפילו. סקר, מה לא ברור? ילדים מסלול אחד. טואלט, מאמר אחד. יאללה. הלאה, להיכנס. יאללה, אתה רוצה להיכנס? כנסי כבר. מי שצריך את המכה, פלוס 5. כן, כל יום שעתיים, יש לי מצווה, חייבת להיות באחד. איך אני אגיע בזמן?
באוניברסיטה העברית יש לי פסיכומטריה. כל יום ככה, שעתיים. שיהיה לך בהצלחה. שיהיה לך בהצלחה. מה הנושאים? גם מה מדברים איתנו? מדברים משהו כמו שאנחנו כמו חיות, כמו זבל, ככה הם מדברים איתנו. ככה. مسلك ثلاثة عزوة قوية في مسلك ثلاثة هي امرأة شيء أزرق هوية تدخل لشلوش الأخ لشلوش بيسحق على مخشية بدور رسالة تيتلان الأربعة وما تدخل بحضر الأربعة مسلك ثلاثة عزوة قوية עוד פעם? מה, עושים צחוק מעבודה? כל הזמן עושים להם יותר ישר. كل شنطي في الماكينة، كل خبيث في الماكينة، روحوا في المحشر الإلكتروني. كل خبيث في ماكينة واحد جاكيت في ماكينة واحد ببابا خميس وانت مزمع يا باقي البارح This is the first time I see so many people at the checkpoint in the morning. The Palestinians explained that many passageways had been sealed, and from now on, everyone would have to cross here. People say I'm an extremist, that I don't see both sides of the coin, that not everything is black and white. Yes, I know. Security, terrorists, bombings. But what does all this have to do with security? Do you feel our suffering? Every day. Every day is like that? Yes. Every day we are here. Every day you are here. Yes. Every day we are suffering. Every day we have several times to spend here. Maybe half an hour, maybe more. Every day. Here, half an hour. Also, their quarter an hour. You have to speak with them to let us pass without any suffering. To be a human being. Where do you work? Teacher. You're a teacher. Where? In Frere College de Frere. In the Brothers School. Beit Hanina and Jerusalem. There is two schools here. And you are from Ramallah? Yes. Every day here from 6 o'clock. God will help you. Thanks.
first Friday of the Ramadan. Arriving this morning, we saw crowds of people facing the iron railings the police had placed there, not allowing them to approach the checkpoint itself. We tried to find out what had happened. This is my license. لا מחסומים. אנחנו לא רוצים מחסומים. אנחנו רוצים להיכנס לשלם. למה לא אנחנו לא נכנס? אתמול היה חמישי, ביום רביעי היינו עם ישראלים, אמרו מותר לאנשים מגיל 50 ולמעלה בלי אישור להיכנס לירושלים. אנשים, מי שיש לו אישור מותר לו, בנות, איזה גיל מותר לה להיכנס. את רואה עכשיו לא נותנים לאנשים להיכנס. ועומדים בשמש, את רואה איך. ולא יודע, אני מסתער, הם עושים ככה לאנשים. באים היום שישי בזה רמדאן, במקום שיעזרו לאנשים בשביל התפילה, עושים להם בעיות. هذا أكبر تعسف على وجه الكرة الأرضية. نحن لسنا في ساوث أفريقيا، إحنا مش في بوباتو، إحنا مش غزمان جنكيز خان. ولا إحنا عند أحمد نجاد، إحنا هنا في فلسطين مسؤولين عن أنفسنا. إحنا لسنا إرهابيين. نحن نريد الصلاة فقط. لعلمك أنا ما تهجمتش عليك ولا تهجمت على غيرك. أنا إنسان هون وطالب في حق الديني فقط وبحق الدين الشرعي كمواطن فلسطيني. اسأل انت الجندي هو مقتنع باللي بيسويه؟ هو ليس مقتنع ابدا. سألته 100 سؤال من الصبح، انا من الساعة 6. عفوا، احنا نتكلم بمنطق لعلمك، منطق سلبي ايجابي. احنا لسنا ارهابيين، انا بنقل صورة ايجابية بحتي. اسأله يوم السبت. هات لي واحد هون مش موجود للصلاة، كلنا موجودين للتوجه لعبادة الله. بتلاقي حدا يمنعك تصلي يوم السبت؟ انا بعطيله كل كفاض يوم السبت تبعه. يوم شبات اني نوتن له كل كفاض، شي يتبلل عشان يقول له شبات شلوم. هسه في عندي شهر رمضان، لا اكل، لا ميم، لا كلوم. الشمس، هذا الشمس هذه ليش؟ عندك اطفال، عندك عالم جاي من نابلس، عندك عالم جاي من جنين، من هون ومن هون ومن هون، ليش ما فوتش؟ بأي حق؟ ولا بنضحك على بعض على طاولة السلام؟ هلا صلى انا، כולם צודקים, אבל בחצי מהדברים. הייתה חשיבה שמעל גיל 50 יוכלו להיכנס ללא היתרים, ונשים מעל גיל 45. בשלב זה ההנחיה הזו היא לא תקפה, למרות שזה מה שנאמר להם. והתחילו להיכנס עכשיו בני 60 גברים ונשים, ואני מקווה שתכף גילאים, אני מקווה שנוריד את הגילים. We were told that instructions from the Minister of Defense were to allow those holding work entry permits for Jerusalem through the checkpoint in order to pray at the Al-Aqsa Mosque on this holiest of days. But the Minister of Internal Security was of a different mind, and instructions were changed overnight. Only those with a special prayer permit could go pray in Jerusalem. The tens of thousands of Palestinians who came are not allowed in. תנו לאנשים להיכנס היום. הם אומרים שיש עכשיו הוראה חדשה. רק היום ההוראה החדשה אצלהם, כל השבוע לא היה הוראה. בהתחלה היו אומרים לאנשים לא להיכנס. בשביל מה, يعني מדברים רק אומרים לאנשים לבוא ואחר כך לא נותנים להם להיכנס. וכל האנשים יש להם אישורים.
ג'ובאני, תן לו להתקדם, שיש שם אוויר. ג'ובאני, תן לו להתקדם. والإضاءة السريع فش زيارة فش عمر بإسرائيل مفتوح الدخول مبروك من الجميع اللي تحت غير 50 شدت مين هاي يا حجاج شدت مين هاي بعبرونا رمضان كريم رمضان كريم والله أكرم When I look at these children in their holiday clothes on the way to prayer, I recall my father taking me to the synagogue on Yom Kippur to hear the sound of the shofar. I would stand at his side surrounded by men praying, heads covered in their prayer shawls, bodies devoutly rocking to and fro. When the shofar sounded, I would look up at the ceiling and imagine it opening, so the pleas and prayers would rise all the way to heaven. This morning, Nava is late picking me up for our shift. I'm glad. I'll get back into bed for another few hours of sleep. I can't take this anymore. Tired of the Palestinians, tired of the Israelis. I just want to sleep. But Nava showed up, and sleep was out. And here we are again. It is 5:30 in the morning, in the freezing cold of Kalandia. תשמע, תתקשר לאלכס 28, היינו עכשיו בשער הגיא. תיקח אותו קודם כל לגילו. לגילו, יש לך הסינור של הגז אצלך?
لا تكع אותו, ותקבל אותו לאיזה נקודה, ואחר כך תתחיל. ואחר כך ככה אני איתך בקשר. אני התקשרתי לנהג שלי, שהוא יתחיל לעבוד בגילו עם הנהג, ואני מקבל אותו. אין לי ברירה. אני מחלק גז, אני מחלק בסופר גז, מלווה. אני מחלק בכל ירושלים, מבשרת, קטמון, רמות, פסגת זאב, מעלה אדומים, אדם, בית אל, מג"ב בית חורון, מג"ב עטרות, בית השוטר, מג"ב אדומים, כולם אני מחלק להם גז. אבל תראה איזה בעיה, כל יום על התקופה. כל יום. People ask me how come I'm not scared. Standing here among so many people on their way to work, I am not scared. אני ב4 קם, גיבור בא למחסומי למשע עכשיו, 7. אני לא הגעתי לעבודה, אבל הבית עבר לי לך הביתה. זהו, הם. בשביל מה? למה? אנחנו. בן אדם יש לו אישור. אנחנו מחפשים פרנסה, לא יותר. לא פוליטיקאי ולא כלום. איפה אתה עובד? בבית שמש. יש לי 7 ילדים. איך? אני אלך לעבוד עם חמאס? אני אעבוד עם חמאס יותר טוב בשבילי. אקח משכורת ולהרוג אנשים. שלא ימותו ילדים שלי. אני מוכן. הם לא יעשו לי קל בנסיעות. אני אעבוד, מוכן לעבוד, וכולם מוכנים לעבוד. אצל חמאס. זה חיים, זה איפה חיים אנחנו? היי, البلد خاطر הנה, בית ספר. איפה? איפה ילד? רוצה להגיע לבית ספר, מה? את אוהבת שילד שלך יהיה כזה, או ילד שלהם? ילד שלהם לוקחים אותו עם מונית לבית ספר. شو ذنب الولد؟ ما את מגדילה שנאה זה שנאה. יהיה גדל על שנאה. את מבינה מה אני מדבר? אני מדבר אמת או לא? תגידי, אם לא או לא. אז מה, אני מדבר מהלחץ. אתם לא נותנים לנו לחיות. זה הבעיה. לא נותנים לנו לחיות כמו שצריך. February 20th, 2008. I've been standing at the checkpoints for 6 years now. How can I be at the checkpoints for so long? This has probably become an obsession. יש בעולם כזה דבר? למה רק בישראל יש? זה פרוטקציה זה. נכון? החיות לא עושים להם ככה. החיות לא עושים להם ככה. החיות עוברים בכבוד. תראה הבני אדם מה עושים להם. זה נכון או לא?
About 10 years ago, I was introduced to the path of Buddhism, a path that acknowledges no chosen people, no better or worse people, a path in which all sentient beings may live in happiness, equanimity, and without suffering. A path of compassion, a concept we so rarely use. Compassion is what we could be feeling towards one another. Compassion means that all sentient beings may live in bliss. Compassion means not just the self, but the other as well. I know compassion exists for us in Judaism too. But where is it? Where has it gone? חפץ חיים חפץ חיים אוהב ימים